La mayoría de las personas destruye su metabolismo cada noche, y ni siquiera lo sabe, pero si cambias solo lo cocinas, puedes transformar tu energía, tu digestión y tu peso en pocos días. Escucha esto antes de volver a cenar esta noche. La avena se ha convertido en uno de los alimentos más estudiados y recomendados cuando se trata de controlar la glucosa, y no es casualidad. Su composición única, especialmente su contenido en beta-glucanos, la hace distinta a otros carbohidratos que solemos consumir a diario. Estos beta-glucanos actúan de una manera muy particular dentro del cuerpo. Al mezclarse con el agua, forman un gel espeso que recubre la comida en el intestino, y hace que la absorción de glucosa sea mucho más lenta y estable. Esto significa que, aunque la comida tenga carbohidratos, la subida de azúcar en la sangre no será brusca, no habrá picos repentinos que obliguen al cuerpo a liberar grandes cantidades de insulina y, como resultado, la energía se mantiene más perdida durante toda la mañana. Este mecanismo es clave porque la mayoría de las personas vive atrapada en una montaña rusa de glucosa sin darse cuenta. Desean algo dulce o un pan blanco, su glucosa se dispara, luego que de golpe aparece el cansancio, la irritabilidad y los antojos, y el ciclo se repite día tras día. Pero cuando la avena entra en la rutina, el ciclo se rompe de manera natural. Su fibra soluble actúa como un regulador silencioso que evita esas subidas rápidas y esos bajones que tanto afectan el estado de ánimo y el rendimiento. Además de esto, los beta-glucanos han demostrado en varios estudios que pueden disminuir hasta en un 30% la respuesta glucémica postprandial, lo cual es muy significativo para personas que buscan prevenir la resistencia a la insulina o que ya tienen alteraciones metabólicas. Lo más interesante es que este efecto no solo impacta la glucosa del momento, sino que mejora la sensibilidad a la insulina a lo largo del tiempo, permitiendo que las células respondan mejor a esta hormona y gestionen la energía de forma más eficiente. Esto se traduce en menos acumulación de grasa, especialmente en la zona abdominal, y más estabilidad emocional y mental. Cuando la glucosa está estable, el cerebro funciona mejor y el cuerpo no siente urgencia por comer cada 2 horas. La avena también ayuda a disminuir la inflamación del organismo gracias a su capacidad de modular la microbiota. Cuando la glucosa se mantiene en niveles controlados, el cuerpo produce menos radicales libres, y el estrés oxidativo disminuye. Esto reduce el desgaste celular y mejora la función hormonal, algo fundamental para quienes buscan no solo controlar el azúcar, sino también mantener un peso saludable y una buena calidad de vida. Otro aspecto poderoso de la avena es que, al estabilizar la glucosa, también disminuye esos antojos intensos por harinas, dulces o alimentos hipercalóricos. Muchas personas creen que los antojos se deben solo a la fuerza de voluntad, pero en realidad son una respuesta biológica a los picos de azúcar. Cuando el cuerpo se acostumbra a recibir energía de manera estable gracias a la avena, dejan de aparecer esos impulsos fuertes por comer algo dulce, lo que facilita muchísimo el cambio de hábitos. Por eso, la avena no solo controla la glucosa, sino que crea un entorno metabólico más tranquilo y sostenible. Su simplicidad y accesibilidad la convierten en una herramienta ideal para cualquier persona que quiera comenzar a cuidar su salud sin complicar. No necesitas suplementos costosos ni alimentos exóticos. Necesitas consistencia y un alimento que trabaje contigo, no contra ti.
La avena es justamente eso, un aliado metabólico que regula, estabiliza y apoya los procesos naturales del cuerpo de una forma suave pero tremendamente efectiva. Consumir avena de forma correcta marca una diferencia enorme en cómo tu cuerpo la procesa y en los beneficios reales que puedes obtener de ella, especialmente si tu objetivo es mejorar la digestión, proteger tu microbiota y reducir la inflamación. Muchas personas creen que todos los tipos de avena son iguales, pero no es así. La forma en que se presenta, el grado de procesamiento y la preparación cambian por completo su impacto metabólico. Cuando eliges avena natural, en hojuelas gruesas y sin aditivos, le estás dando a tu cuerpo un alimento en su estado más puro, con su fibra intacta y todos sus compuestos beneficiosos listos para actuar dentro del sistema digestivo. La avena instantánea, por ejemplo, suele estar demasiado procesada, sus fibras están rotas y se absorben más rápido, generando picos de glucosa que justamente queremos evitar. Por eso la recomendación de consumir avena natural no es un capricho, sino una decisión inteligente que respeta la estructura original del alimento y favorece los efectos positivos que buscamos. Cuando decides remojar la avena la noche anterior, ocurre otra transformación muy importante. El remojo inicia un proceso parecido a una gestión que suaviza las fibras, reduce los antinutrientes y permite que los beta-glucanos se hidraten mejor, lo que hace que formen es gel protector que regula la absorción de azúcares. Esto significa que el cuerpo necesita menos esfuerzo para digerirla, que los nutrientes se asimilan con mayor facilidad y que el intestino recibe un alimento mucho más amable, especialmente si eres de las personas que sienten pesadez o inflamación al comer ciertas fibras. Además, remojar la avena activa enzimas naturales que mejoran la absorción de minerales como el magnesio, el hierro y el zinc, indispensables para la energía, la reparación celular y la función inmunológica. Cada vez que consumes avena remojada, estás haciendo que tu cuerpo trabaje a tu favor en vez de obligarlo a luchar con procesos digestivos complicados. La digestión mejora de manera notable cuando incluyes avena de la forma correcta porque su fibra soluble actúa como un regulador suave del tránsito intestinal. No irrita, no inflama, no produce picos abruptos, simplemente crea volumen, suaviza los heces y alimenta a las bacterias buenas que viven en el colon. Es aporte probiótico es una de las cualidades más valiosas de la avena. Los beta-glucanos sirven de alimento para los microorganismos beneficiosos que producen sustancias antiinflamatorias, como los ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el famoso butirato, que tiene funciones clave en la reparación de la mucosa intestinal, la reducción de la inflamación crónica y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Cuando la microbiota recibe este tipo de alimento diariamente, su equilibrio mejora y, con ello, mejora también la forma en que el cuerpo maneja la glucosa, la energía, los hormonas y hasta el estado de ánimo. Todo está conectado y la avena juega un papel central en ese equilibrio. Otra razón por la que la forma correcta de consumir avena reduce la inflamación es porque evita los azúcares añadidos y los ingredientes artificiales que suelen estar presentes en productos saborizados o procesados. Cuando consumes avena natural y la combinas con ingredientes funcionales como canela, semillas o frutos secos, no solo estás evitando picos de azúcar,
sino que también estás promoviendo una respuesta antiinflamatoria que ayuda al cuerpo a funcionar con más eficiencia y menos estrés metabólico. Cada comida preparada de esta manera envía un mensaje claro al organismo: estabilidad, nutrición y soporte digestivo. Por eso, cuando incorporas avena natural, bien preparada y en su versión más completa, estás haciendo mucho más que comer fibra. Estás apoyando la salud de tu sistema digestivo, reduciendo la inflamación y creando un terreno metabólico sano que te ayuda a sentir mejor día tras día. Mantener la glucosa estable se convierte en uno de los pilares más poderosos para transformar el metabolismo, porque cada proceso del cuerpo depende en gran parte de ese equilibrio. Cuando la glucosa sube y baja bruscamente, el cuerpo entra en un modo de alerta constante. Se libera más insulina, se acumula más grasa, aparece cansancio, surgen antojos intensos y la energía se vuelve impredecible. Pero cuando logras que esos niveles se mantengan estables, especialmente a través de alimentos como la avena que actúan de manera suave y constante, todo comienza a alinearse dentro del organismo. La estabilidad glucémica es que el cuerpo deja de reaccionar de manera exagerada, y eso cambia completamente como te sientes durante el día. La energía deja de ser una montaña rusa y se convierte en un estado más equilibrado que te permite pensar mejor, concentrar más y sentir un bienestar sostenido desde la mañana. Cuando la glucosa se mantiene estable, también ocurre una de las mejoras más importantes a nivel metabólico: aumenta la sensibilidad a la insulina. Esto significa que las células dejan de estar saturadas y empiezan a responder de manera efectiva a esta hormona, permitiendo que la energía entre donde debe entrar y no se quede circulando en exceso. Una mayor sensibilidad a la insulina reduce la acumulación de grasa, especialmente en la zona abdominal, que es la más peligrosa desde el punto de vista metabólico. Muchas personas creen que la grasa abdominal es simplemente cuestión de estética, pero en realidad es una señal clara de resistencia a la insulina y de inflamación interna. Controlar la glucosa con alimentos estables ayuda a revertir este proceso silencioso, permitiendo que el cuerpo utilice mejor la energía disponible y evitando que la almacene en lugares que afectan la salud. Otro efecto directo de mantener la glucosa estable es la reducción de los antojos. Esto es algo que muchos subestiman. Los antojos frecuentes no son falta de disciplina, son una respuesta biológica a los picos y quedas de azúcar. Cuando la glucosa baja rápido, el cerebro interpreta que hay una emergencia energética, te empuja a buscar el alimento más rápido de digerir, y generalmente eso significa algo dulce, algo con harinas, algo que sube la glucosa al instante. Pero cuando la energía se libera lentamente gracias a alimentos ricos en fibra soluble como la avena, el cerebro nunca recibe esa señal de alarma y los antojos disminuyen de manera natural. No tienes que resistir, no tienes que pelear contra tu cuerpo, simplemente ya no sientes esa urgencia constante que te hace comer impulsivamente. Además, un metabolismo que recibe señales claras de estabilidad reduce su nivel de inflamación. La inflamación crónica es uno de los grandes enemigos de la salud moderna, y está directamente relacionada con los cambios bruscos en el azúcar. Cuando la glucosa se mantiene en un rango estable,
las células experimentan menos esters oxidativo, los tejidos se reparan mejor, y las hormonas funcionan de manera más ordenada. Esto se nota en la calidad del sueño, en la claridad mental, en la digestión, en la energía diaria e incluso en el estado emocional. Todo lo que sucede dentro del cuerpo está conectado, y la estabilidad glucémica es una de las llaves maestras para que el sistema interno funcione como debe. Incluso la pérdida de peso se vuelve más fluida cuando la glucosa está controlada. No se trata de comer menos, sino de comer de forma inteligente. Cuando no hay picos, el cuerpo no almacena grasa de manera exagerada, y puede comenzar a utilizar la energía de forma más eficiente. Esto genera una sensación de bienestar que impulsa otros hábitos saludables porque cuando te sientes bien internamente, es más fácil tomar buenas decisiones, hacer ejercicio, dormir mejor y elegir alimentos más nutritivos. Por eso mantener la glucosa estable no es solo un beneficio aislado, es la base sobre la que se construye un metabolismo fuerte y un estilo de vida sostenible. La avena actúa como un probiótico natural que tiene la capacidad de transformar la salud intestinal desde adentro, alimentando a las bacterias buenas que habitan el colon y creando un ambiente más equilibrado, menos inflamado y más eficiente para todo el cuerpo. Cuando consumes avena de manera regular, especialmente en su forma más natural y rica en fibra soluble, los beta-glucanos que contienen se convierten en uno de los alimentos favoritos de tu microbiota. Estas bacterias beneficiosas fermentan la fibra y producen compuestos esenciales como los ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato, el propionato y el acetato. Estos compuestos tienen funciones sorprendentes en la salud humana y su impacto va mucho más allá de la digestión. El butirato, por ejemplo, es uno de los principales combustibles de las células que recubren el intestino y ayuda a reparar la barrera intestinal, previene la permeabilidad y reduce la inflamación de manera significativa. Cuando la barrera intestinal está fuerte, el cuerpo es capaz de manejar mejor los nutrientes, evitar que toxinas entren al sistema, y mantener un estado metabólico más estable. Una microbiota bien alimentada también tiene un efecto directo en la regulación hormonal, incluyendo las hormonas que intervienen en el control del hambre, la saciedad y la respuesta a la insulina. Las bacterias buenas tienen la capacidad de comunicarse con el cerebro a través del eje intestino, cerebro enviando señales que influyen en el estado de ánimo, la ansiedad y la forma en que percibes tu apetito. Cuando estas bacterias están equilibradas, producen sustancias antiinflamatorias que ayudan a reducir la resistencia a la insulina, lo cual es clave para mantener niveles estables de glucosa. Esta conexión explica por qué muchas personas reportan sentir menos ansiedad por comida, menos antojos y más claridad mental cuando comienzan a consumir avena de manera constante. No es un efecto placebo, es un cambio biológico profundo que tiene origen en el intestino y se refleja en todo el cuerpo. Otro aspecto fundamental es la reducción de la inflamación sistémica. Muchas enfermedades modernas están ligadas a un estado inflamatorio crónico que se origina, en gran parte, en un intestino desequilibrado. Cuando las bacterias buenas están bien nutridas gracias a fibras como los beta-glucanos, desplazan a bacterias dañinas que generan toxinas y sustancias inflamatorias.
Esto significa que, poco a poco, el cuerpo experimenta menos estrés oxidativo, menos inflamación y una mejor respuesta inmunológica. Este proceso tiene un impacto directo en el metabolismo porque la inflamación crónica interfiere con la forma en que el cuerpo utiliza la energía, almacena grasa y responde a la insulina. Al disminuir la inflamación a través de un intestino más sano, el cuerpo recupera su capacidad natural de regularse sin tanta resistencia interna. La producción de ácidos grasos de cadena corta también influye en la forma en que el hígado maneja la glucosa y las grasas. Estos compuestos ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y fomentan un metabolismo más eficiente, en el que el cuerpo no necesita almacenar tanta grasa ni enviar señales de hambre constantemente. Este equilibrio interno se traduce en una sensación de bienestar que se nota en la energía diaria, la digestión, el estado de ánimo y la capacidad del cuerpo para recuperarse. Lo que resulta más sorprendente es que todo este proceso comienza con un alimento tan sencillo como la avena, que actúa silenciosamente en el intestino para generar cambios profundos y sostenibles en la salud metabólica y hormonal. Incorporar avena diariamente como un hábito sencillo puede generar cambios profundos en la salud porque trabaja desde la base del metabolismo, la digestión y la energía sin necesidad de recurrir a dietas extremas o suplementos costosos. Este alimento funciona como una herramienta de apoyo constante que poco a poco va modificando la forma en que el cuerpo maneja la glucosa, la inflamación y la saciedad. Lo más fascinante de este hábito es que no requiere grandes sacrificios, solo demanda consistencia. Al incluir avena todos los días, el cuerpo se adapta a recibir una fuente de fibra soluble que regula la absorción de energía, estabiliza la glucosa y evita picos bruscos que terminan generando cansancio y antojos. Esa estabilidad diaria recapacita al metabolismo, enviando señales más equilibradas a las hormonas del apetito y permisión de que la energía fluya de manera constante. Una parte importante del impacto profundo de este hábito está en la capacidad de la avena para apoyar la salud intestinal y, con ella, todos los procesos que se conectan a través del intestino. Muchas personas se sorprenden cuando descubren que mejorar la microbiota con un alimento tan común puede influir en el estado de ánimo, la claridad mental, la digestión, el sueño y hasta la capacidad de quemar grasa. Pero cuando entiendes la conexión entre el intestino y el resto del cuerpo, queda claro por qué un hábito tan sencillo puede desencadenar beneficios tan grandes. Consumir avena de forma constante nutre a las bacterias buenas, fortalece la barrera intestinal y reduce la inflamación crónica, lo que crea un entorno interno más sano y eficiente. Ese entorno funciona como la base para cualquier cambio positivo en la salud, ya sea bajar de peso, tener más energía o mejorar la estabilidad emocional. El impacto acumulativo de este hábito también se refleja en la forma en que el cuerpo responde a la insulina. A medida que la avena ayuda a estabilizar la glucosa día tras día, la sensibilidad a la insulina mejora gradualmente. Esto significa que las células reciben la energía de manera más adecuada, el páncreas trabaja con menos esfuerzo, y el cuerpo deja de acumular grasa de forma exagerada. No se trata de resultados inmediatos ni de transformaciones radicales de un día para otro, pero sí de un progreso constante que se vuelve visible con el tiempo, especialmente en la reducción de antojos, la mejora del ánimo y la sensación de ligereza después de las comidas.
Cada desayuno, cada miri, inda preparada con avena, envía un mensaje positivo al metabolismo, estabilidad como y soporte. Lo más poderoso de este habito sencillo es que se adapta a cualquier estilo de vida. No importa si alguien trabaja largas horas, tiene poco tiempo o no sabe cocinar. La avena puede prepararse de mil maneras, es económica y está disponible en casi cualquier lugar. Esto elimina la barrera más común que impide adoptar cambios saludables, la dificultad. Cuando un hábito es fácil, es más probable que se mantenga, y cuando se mantiene, se vuelve transformador. Así poco a poco, incorporar avena diariamente deja de ser solo una elección nutricional y se convierte en una forma de recordar al cuerpo que puede funcionar de manera estable, eficiente y equilibrada, construyendo resultados profundos sin complicaciones ni sacrificios extremos.